Il y a trop de gens qui pensent qu'il suffit juste de donner à ChatGPT, il ressort et ensuite on lance. Doesn't work. Donc, il suffit juste de peaufiner, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir des compétences en copywriting. Si t'as pas les compétences, en fait, ChatGPT pourra pas te sauver. Test a lot of structure. Like we don't have like a fixed structure. Sometimes we test with CBO. But it depends on the brand. It depends on what's working. J'ai des insights sur des grosses brands qui spendent beaucoup. Et j'ai vu beaucoup de brands, leur top ads qui spendent le plus, il y a l'emoji énervé comme troisième emoji. Ça ajoute quand même d'interaction et Facebook il aime quand ça se chamaille. They say all publicity is It's good publicity. There's also something interesting. If you spy on the same brand but on different platforms, you will find other ads that they're not running on Meta, they're running on YouTube, and you'll find like some good ads that you can swipe and use on Meta, and they will be killer ads. I don't know why they're not using them there, but I am. Cette semaine, donc, on a découvert comment avoir presque illimité de crédit sur VO3. Il est en train de se former justement sur automatiser un agent IA qui fait les VO3 à notre place et qu'après on aura illimité de créatif. Maintenant, on peut faire des trucs bangers. On peut faire des 1000 créas par semaine. Par jour. Nouveau podcast. Aujourd'hui, podcast un peu spécial. On a fait venir 2 invités exceptionnels. Donc, ils parlent français, ils comprennent le français, mais ils parlent mieux anglais. Donc, ils vont s'exprimer en anglais. Nous, on parlera français et après, vous aurez la traduction. Comme ça, c'est clair. Si on les a fait venir, c'est parce qu'ils auront de la valeur à vous partager. Ils ont fait 8 figures l'année passée. Ils sont full e-com. Ils connaissent très bien le marché américain. Ils ont la mentalité américaine. Donc, vraiment des choses que vous devez retirer qui vont vous aider à scaler. Hi everyone. Donc, vous êtes associés, en couplet associé et focus que sur du e-commerce. Donc, vous êtes des purs e-commerçants qui connaissent beaucoup de choses en e-commerce. L'année passée, vous avez fait 8 figures en revenus, des très beaux chiffres. Et donc, vous voulez vous présenter brièvement, juste pour que les gens comprennent qui vous êtes, d'où vous venez. You start. Donc, quand ils ne se sentiront pas à l'aise de parler en français, ils parleront anglais, on traduira en direct. On traduira direct pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, Okay. So yeah, I'll do it in English, just to be more comfortable. So yeah, Bilal, come from Tunisia and been in the e-com game since 2019. Multiple 8 figures in revenue. We mostly in the health niche, just because I know so much about health and biohacking, and they like to be in the health niche. Yeah, the strategy is mostly paid ads. We don't do influencer. We don't do any of the organic stuff. It's all paid, mostly Meta. But in the recent years, we also started doing YouTube. Started crushing it on YouTube, and AppLovin for a short period before they started to ban. banned. Before they start to ban everyone. But yeah, overall, we are good in direct response, creative strategy, and finding creative product ideas. Ouais, donc vous êtes très bon, c'est le style américain. C'est pour ça que ça va être intéressant de discuter. Parce que sur le marché français, ils sont peu habitués au direct response. Et sur le marché américain, c'est que du direct response pour beaucoup. C'est pour ça que ça va être intéressant de discuter. Vous faites aussi TikTok Shop parce que Supplement et Health Niche, ça crush sur TikTok. TikTok Shop. Yeah, We're getting into it right now, like Okay. at this moment, but yeah, we never we tried didn't it try before. because there was some friction Okay. about how to open the TikTok shop in US when you are not a US resident, and there are a few difficulties that we had to overcome. Okay. That's the main reason why. Il existe beaucoup d'agences qui peuvent aider là-dedans, mais moi je suis justement aussi là-dedans dans le process d'ouverture. Donc Ouais, TikTok Shop, c'est bien. Après, je dirais, c'est une fois que tu craques Meta, une fois que ça tourne bien sur Meta, tu ouvres un TikTok Shop en plus. Et du coup, vous, c'est quoi votre succès sur Meta? C'est quoi qui explique votre succès? C'est process de créatif? Qu'est-ce qui explique le succès sur Meta? Yeah, I think it's a mix of funnel and Yeah. and creative. Donc, avoir un bon funnel. Donc, selon vous, c'est quoi les critères? Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon funnel? Yeah, obviously there's the copywriting side. I think it's the most important side. Like, Et comment on est And bon then the copywriting? offer. that's a great question. I think you should do like really, really good research
and you should have someone who's really, really good at writing. And then, I mean, you take feedback from the customers, you iterate on it, and yeah. I think when you say writing, many people, I don't know, because you said your audience is more used to doing e-com in Europe and less less comfortable with direct response, right? So what I wanted to just clarify, when you say writing, you shouldn't be really good at creative writing or like all of the stuff that people associate with, okay, I can do copywriting. Because probably I'm French speaking. By the way, we're not like native English speakers, so English is just our third language, but we still were able to learn how to write good copy, because it's not about really the writing or the grammar or like all of that stuff. Especially now with AI, it can take care of all of that stuff. But how you should see it is like building blocks that you should research, you should put together, and then once you get those building blocks, then writing is the easiest part. So that's why everyone needs to know that it's not that hard to get started with direct response copywriting, even if you're not like a native English speaker, or it's just, especially with AI now, it's become much easier. Yeah, that's the point that I wanted to clarify. It's not about you need to be a very good writer, like okay, you've written best-selling books, or even like you write essays, or it's not that type of writing. It's a bit different. So yeah. Et maintenant, c'est venu très simple avec l'IA, justement. Il suffit juste de lui donner les bonnes datas, les revenus, enfin les commentaires des clients, beaucoup de recherche. En fait, le plus gros, il est dans faire la recherche, donner à ChatGPT, par exemple, ou Claude, et ensuite, Claude écrit. Vous, c'est quoi votre process, justement, maintenant avec l'IA pour écrire? First of all, I'm big on swiping, so I have like a huge list of brands that I always swipe like their ads. I give those winning ads from winning brands to Claude. Tu enregistres sur Foreplay? Ou c'est que tu swipes les ads? Tu les enregistres où? Yeah, De quelle manière? Foreplay, I use, can I name names? Bien sûr. Yeah, okay. I use GetHooked, Foreplay, I use Ads Library, I use AdSpy. Yeah, I think that's it. Puis après, tu les enregistres sur un sheet? Foreplay and then on a sheet. Yeah, Okay. I prefer to have like both. Mhm. Yeah, I give those winning ads to Claude. I have a project on Claude. It's better to have a project than just a normal like chat, because you can feed the bot your data, like everything about your brand, like comments under your ads, customer reviews, all of that shebang. And you give him the winning ads and you just tell him to swipe. And then, of course, I revise after him. I don't just like copy and paste. But yeah, it's a good way like to start writing Il ads. fait le gros pourcent du travail, et puis ensuite, tu peaufines derrière. Yeah. Ouais. Il y a trop de gens qui pensent qu'il suffit juste de donner à ChatGPT, il ressort et ensuite on lance. Alors que. Doesn't work. Ouais, exactement. Ça fonctionne pas. Alors qu'il suffit juste de peaufiner. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir des compétences en copywriting pour comprendre où c'est que ça va pas. Oh, et yeah. si t'as pas les compétences, en fait, ChatGPT pourra pas te sauver. So that's something that everyone, not everyone, but many people confuse, is that they think with AI they can skip the marketing training, the copywriting training. For example, my brother had that belief, because he's also getting into e-commerce. He's been like trying to help us in the business, trying to learn marketing, copywriting, and his belief is because he's getting into the game at this point, then he could skip all of that copywriting or like basic marketing training, because now we have the AI. Okay, you can just give the AI. But then like it turned to him very clear that if you don't have the knowledge and you really know at least the principles, and you have that intuition better than
the AI. I mean, the AI could be better at writing than yourself, but you need to be better in marketing, so you can really evaluate what's good and what's not, so we can iterate, because it's a very AI is a very good tool for having like a right hand for like writing or research or everything, but you still at this point need to have the vision and know what's good, what's not, what needs to be changed. So yeah, Ouais, 100%. Si 100%. t'as pas l'œil, tu peux pas savoir s'il fait du bon travail ou pas. Tu peux pas ajuster les prompts et tu auras juste des mauvais outputs. Alors que c'est pas forcément l'IA, mais c'est toi qui dois le corriger. C'est quoi le meilleur moyen pour avoir justement cet œil marketing, le moyen le plus rapide pour avoir ce knowledge et savoir diriger l'IA? I have something old school, which is just handwriting, hand copying J'allais en the parler. ads, hand copying your competitors' ads, some of the best ads. Yeah, it sounds simple. It may sound weird, but it's very, because that's a good way to get all of that stuff into your subconscious mind. And also you need to have some basic theory, like for example, read some copywriting books, Gene Schwartz, Breakthrough Advertising, or even nowadays maybe you don't have to read the books, just go to Claude or ChatGPT or Gemini, whatever AI you prefer. Okay, teach me about direct response copywriting. Okay, what are the principles? At least you need to have some framework, some mind map about, okay, what are the principles, what's the theory behind it, and then what really builds the intuition is, I think, hand copying, consuming, like consumption is what builds the intuition, and of course experience. Like also some of that Yeah. stuff comes with practice, with being consistent, trying to make this stuff work. 100% d'accord. Je pense que le meilleur exercice pratique, ce serait de reprendre tous les ads qui cartonnent en direct response, reprendre l'ads et réécrire pour, par exemple, s'entraîner à réécrire. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très bon. Ou même réécrire pour son produit à la main. C'est quelque chose que j'ai pas fait assez et que là, je pense que je vais refaire pour justement rentraîner mes skills en copywriting. C'est quelque chose de très old school, mais qui marche. Tu prends les top ads depuis all time ou tu prends J'ai un juste dans ta niche j'ai un aussi, ou? sheet où c'est que j'ai pas mal de pépites au niveau VSL, funnel, etc. Et c'est là que c'est très, ça peut être très utile à réécrire. Parce que sur des short ads, t'apprends pas tant que ça. Des fois, tu as des short ads qui marchent, mais c'est pas vraiment le direct response pur et dur. Sur de la VSL, c'est plus intéressant. Donc, idéalement, je conseillerais de prendre des longues vidéos de vente pour vraiment être bon en copywriting. Et puis ensuite, après, tu vas sur des short ads, ça va être plus simple. Ok. Admettons là, tu veux lancer un nouveau produit, enfin une nouvelle gamme ou un nouveau produit. Tu dois faire ton nouveau copy, ta nouvelle LP. Tu reprends combien de concurrents pour analyser? On peut faire un brainstorm sur ça. Si ok, là, on lance un nouveau produit. Ok, on va utiliser nos 4 cerveaux. Du coup, par quoi on commencerait en premier lieu? Moi, je dirais, en premier lieu, ça serait déjà de définir exactement ce qu'on veut vendre et de commencer déjà à récolter de la data. Donc, sur Amazon, tout ce qui est concurrent, Trustpilot aussi, pareil, tout ce qui est concurrent, Reddit, Gigabrain, où c'est que vous sourcerez d'autres data, vous, en plus? SimilarWeb to see like how much are they really scaling. Yeah, ads library. Just search like keywords the competitor uses in his ads. Maybe you'll find more competitors that are selling the same product or similar one. I think, yeah, that's it. Donc là, en premier lieu, on source tout ce qui est compétiteur du niveau 1, je dirais, c'est-à-dire tout ce qui est même produit. Ensuite, tout ce qui est produit similaire, admettons qu'on est dans le health, on va venir sourcer tous les produits qui font perdre du poids, admettons. Ensuite, on va faire sourcer produits similaires, c'est-à-dire tous les produits qui sont pour supplément. Mhm. Puis après, indirect, tous les produits, par exemple, peut-être santé. Moi, c'est ça un peu le process qu'on fait. Donc, on fait en 3 niveaux. Et souvent, c'est le niveau 3 qui peut des fois donner des banger ads parce que personne ne l'a utilisé. Parce que c'est des frameworks utilisés par exemple en santé que tu vas venir mettre en cosmétique, comme ce qui a Exact. été fait il y a quelques années. Yeah. Ça, c'est quoi votre process par rapport à We ça? can even go further to go to industries that are totally unrelated, and you bring the principles, you use it in health or supplement, and like you said, it can really crash it. Yeah. Ouais.
Et vous, ça vous arrivait justement de le faire? We do exactly what you said. I try to search on every platform possible because sometimes I find like stuff on GetHook that I don't find on Foreplay, and sometimes I find like good stuff in ads library itself. It takes more time, but sometimes I really find like brands that no one knows about. Sur Atria, sur Foreplay, sur Afterlib, c'est vrai qu'en fait, ils mettent pas tout le temps à jour les ads de Meta Ads Library. En fait, ça prend toujours du temps à arriver et c'est un cap. Donc, en fait, faire des recherches sur l'Ads Library officielle de Meta, tu auras énormément plus de data que les spy tools. Mais par contre, tu l'as mentionné avant, AdSpy. AdSpy, c'est vraiment bien parce qu'en fait, on peut voir les commentaires. Et les autres spy tools, j'arrive pas à voir les commentaires. Et ça, c'est vraiment banger. Hein. AdSpy, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment, vraiment banger. Mais on le voit sur AdSpy, quand tu mets une brand, un URL d'une brand, etc., tu vois pas toutes les ads. Tu vois jamais toutes les ads. Mais tu vois les commentaires des top ads. Donc après, tu peux filtrer avec ces avis-là et aussi ajouter ça à la recherche. Yeah, I would start with GetHooked and Foreplay because I can narrow the search. Like I can search by ad performance, and then when I'm sure about the niche and I'm sure about the product, then I take the keywords from their ad copies and search on AdSpy and Ads Library. That's OK. how I do it. OK, donc là, on a récolté la data. Maintenant, moi, je trouve le meilleur moyen, c'est de donner à ChatGPT et de faire deep search et de Yeah. lui dire par rapport à ça, va trouver mon avatar et fais-moi une description parfaite de mon avatar. Donne-moi son désir, vraiment ce qu'il veut au plus profond, même que lui, il sait pas. Et là, deep search, pour moi, actuellement, c'est une pépite. D'ailleurs, c'est vous qui m'en avez parlé de deep search. Dès que c'était sorti, vous étiez direct dessus. Et c'est une pépite pour moi parce qu'il va te donner une précision sur l'avatar de ce qu'il veut, ce qu'il faut lui dire, les choses qu'il faut pas lui dire, les différents avatars. Et comme ça, tu vas pouvoir savoir exactement et pour la suite, c'est banger. Ça, vous êtes d'accord avec ça, je pense. Deep search. Yeah, For sure, yeah. yeah, absolutely. Et ensuite, une fois qu'on a ça, c'est quoi la suite? So just one thing regarding the swiping. We mentioned that having a swipe file and copying your competitor's ad and everything, it's good for you, to learn and everything. But it's also very good for using AI. I came to learn that the most important thing when using AI is having examples in the prompt. You should have at least 5 examples of the thing that you want the AI to create, and that's where like it's you get like a double hit when you get the swipe file. You can of course like learn more, but also you can get the exact examples. For example, you can have headlines, which headlines of these competitors I like, and you feed to a headline generating AI, because we prefer to have AI bots that are specialized. For example, one for the headlines, one for the hook, one for the lead, one for the offer, for research. So we have like specialized bots, so basically specialized prompts. That's what it is really, and projects inside Claude and ChatGPT, so they can learn. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant et beaucoup ne le font pas. Donc tu dis que là, tu dis de séparer justement les ChatGPT qui fait headline de différents Of course, parties de yeah, ads. yeah, that's very important to have specialized intelligence units. Let's Et say. vous utilisez Claude, c'est juste ça. For copywriting, yeah. For Copywriting, voilà, copywriting, ouais, yeah. là. But for research, for example, deep research is Ouais, the best ouais. out there. Yeah, so we use different AIs for different things. Gemini, very good for whenever you want to feed a big chunk of data, because it has the 1 million context window. And so whenever, also one trick that I learned very recently is to give the same prompt to all the AIs, like for example, Grok, Gemini, ChatGPT, Claude, all the frontier models, and then take all the replies from all of them, feed it to Gemini because it has the longest context window, and tell it to just take the best from each reply and make something coherent. And again, we're only speaking about one thing. For example, you do it for headline. You don't do it for like a whole advertorial or whole ad, but for something very narrow. And of course,
the prompt needs to be very good for that. So yeah, that's something that really creates very good results, like using many chatbots at the same time and then collecting everything in one reply. Yeah. Et tu dis le prompt doit être très bon. C'est quoi ton conseil justement? C'est quoi tes prompts justement pour qu'ils soient bons? À quoi ressemblent tes prompts? So first, prompts are things that you should work on improving, like any asset in your business. And the prompt, I mean, you can start from zero, or you can take some I prompts always from steal other people prompts. that work, but you shouldn't stop there. You should keep iterating. For example, for how do you iterate on a prompt? You give a prompt to AI, you see a result that something you don't like, you add that thing that you don't like to the prompt. You tell it, okay, we don't like this detail that you did with this reply. And then with time, your prompt will become more and more and more better at producing the result that you want. And there are some principles for prompting. You need to give context. Examples are very, very important. Like that's the most important thing, is giving like 5 to 7 examples at least. C'est comme le cerveau humain. En fait, le cerveau humain, tu montres pas des exemples concrets, il va pas. En fait, il y a tellement de variations différentes que montrer des exemples, 5 exemples de output ou 10, c'est quoi le nombre que tu m'avais dit l'autre fois? Il faut donner 5 à 10 exemples de output, c'est ça? Yes, Yeah. because language is limited. Like, you are limited by how much you can describe what you're looking for. But with example, it's like we say, like, an image is worth 1,000 word. An example is also worth 1,000 word, and it just allows you to go to tell the machine learning algorithm that you're dealing with what exactly do you want. And that example is already encompassing all the dimensions that you don't necessarily see, and you can't necessarily explain using just words. For example, like, there are many hidden implications in an ad. For example, how there's a spectrum on how the language is, for example, how formal or informal, or how or the tone, or there are all sort of details that, okay, you can try to capture them all in the prompt. Okay, make this ad that's this level of formality, this level of reading level, this level of this level, and you try to fine tune it, or just give an example which already encompasses all of those dimensions. So that's why, like, I just learned that examples are probably the most important thing for a prompt. And then, of course, iteration that I mentioned. You don't like something, okay, add it to the prompt, so the next time you use that prompt, you won't see that problem. Yeah, and the context, like giving very good context about what's your product, what you're trying to achieve, where will this piece of content will fit in your funnel. Yeah, just imagine you're dealing with a human being who's never worked at your business, never, like, one trick also that works very well. Sometimes, like, there are agencies, when you start working with let's say, an ad agency, like a creative agency, or all of that stuff, they send you an onboarding form, right? You can use those onboarding forms that the agencies give, because those onboarding forms, these agencies tested a lot of times. They know that with those forms they can capture the necessary data for their creative strategists or their copywriting to do a good job and understand your brand. You can use those forms. You can fill it as if you will work with an agency, but then you just upload it in a cloud project, and now that cloud project is like your agency. And in addition to the prompt, in addition to the example, but that's very good, like having a form, a questionnaire that you fill. And you can also start with just ChatGPT or Claude. You tell, okay, what should I tell you about my product?
so you write the best copy, and then it gives you a list, and then you can fill that form. So like you can start completely from scratch. Let's say you don't have any prompt, you just tell, okay, what do you need? What context do you need? And then it helps you build the prompt. So there are many ways of doing that, but know that even if you're starting from scratch, AI itself can help you build your prompt, build your project, build your system message, like the instructions in the project. If you ever use the Cloud project or ChatGPT projects, you have the knowledge base and you have the instructions for that project, and even that you can generate it with the AI itself, and it's a recursive thing. And then whenever it generates something that you like, you add it to the project files, and it keeps learning and it keeps improving. I think that's the way that people who are savvy about AI and knowledgeable how they use AI nowadays. That's what I learned. Yeah. Et, et par exemple, si tu fais un prompt pour choisir la meilleure headline possible et que tu l'utilises sur Grok, sur Claude, sur GPT, sur Gemini, quand tu reçois toutes ces réponses-là, tu as dit que tu les mettais sur Gemini ou tu les mets sur une autre IA pour avoir le meilleur quand tu prends toutes ces réponses? The reason why I said Gemini, because it can deal with a lot of context while still being accurate. But for headlines, it's not a lot of Yeah. text, so you can just use Claude, which is, I think, the best in terms of how human it is, how grounded it is. It's best suited at giving you something that a human would like than, let's say, ChatGPT or other models. So I think for headlines, you just give all of the headlines you have to Claude and just, okay, brainstorm with it. Okay, what if we pick all of those like the good things about these headlines? It's just you can just be very creative on how you deal with AI. That's very important. And then you have to pick it yourself, obviously. Don't be lazy. Yeah, don't be lazy. That's something that's very important. Yeah. Many people, they just outsource their brain and thinking and everything to AI. And maybe one day we will be able to do that, but it's not today for sure. It's not there yet. Donc ensuite, on utilise l'IA et après, on va venir ressortir justement des créatifs principalement. C'est quoi votre process actuellement de créatif? Like to make like creative from scratch, or the whole process, you mean? The whole process. Tout le process, mais on va dire de manière Okay, the way I look at it is like divided into 3 parts. The first part is creating stuff like from scratch. It's very important. And the second part is iterating, like doing iterations on the ads that already worked. And the third part is creating variations, which is not the same thing as iterations in my mind. The first part, I just to be honest, I just swipe, or I mostly swipe. I swipe like from direct competitors, indirect competitors, or even like very far niches, just like we discussed earlier. And then I take those winners, I iterate on them with motion. I use motion. It's really it's a good tool to look at data the right way. It makes you understand data more than Ads Manager itself. Comment tu utilises Motion? C'est quoi tes top utilisations de Motion? Okay, my favorites are it allows me to look at data in a different way than Ads Manager. Like for example, I can compare all the ads in my motion board. I can see like, okay, why this ad has a higher conversion rate? How can I put that element that made it have a high conversion rate in all of my other ads? Like I can see the whole board in a clear way. The UI is more friendly, definitely, in Motion. I mean, you can get it from Ads Manager, you can get it in Sheet, but the UI is very friendly, and it's easy to. They built it for that thing. Ouais. C'est juste cher, mais c'est bien fait. Et ensuite, le troisième process. Donc attends, juste pour revenir sur le premier process, c'est que tu swipes. Yeah, I swipe. Donc, tu swipes tes compétiteurs et simplement, tu es assez intelligente pour pouvoir reproduire sur ton produit. Ok, le concept, tu as vu un concept de micro-trottoir et tu vas dire, ok, comment on peut faire pour mon produit? Yeah, for example, yeah. Or sometimes just even ad structures, like I watch an ad, like even if I'm selling
a supplement, I watch an ad like that's selling perfumes and I see a good structure. And I just swipe the structure, you know? Combien de temps tu passes en recherche par semaine? Once, maybe? One time a week? Mais combien d'heures? Come what? Combien d'heures? I get lost. Sometimes I do like 3 hours. Sometimes I do I more. think more. You don't realize how much Okay. you spend Yeah, in sometimes research. I She- spend like I 12 think, hours. she likes the research like Nico. Mais parce que ça génère de la dopamine. Moi, des fois, j'adore la recherche. Je me dis, mais peut-être j'adore parce que ça a de la dopamine. En fait, You're vois, scrolling. tu scrolles. Yeah, it's like social media. Simplement. Yeah, C'est mieux, mais. No, I don't do it. No, but I But swear sounds it's good. really beneficial. Sometimes I'm like, oh my God, I don't want to just scroll on ads library. I need to do like some work. But then when I do scroll and I find like some bangers, it's worth the 12 hours. Ouais. Yeah. Et ensuite, le troisième process. The third thing is taking winners and doing like, okay, for example, you have a winning ad. I have an ad that worked for a t-shirt. I take the same ad and I write it for a pants or a short or something else, you see? Like I'm creating the Sub-angles. variations. Huh? Sub-angles? No, just variations from my ad, like with different angles. Or for example, I have an ad that worked with a certain UGC creator, like a 60-year-old UGC creator. I do the same ad with a 20-year-old girl. Ok, c'est de l'itération, mais plus grande, en fait. Ce que tu veux dire, c'est par exemple, tu as une UGC qui marche bien, tu vas faire look-alike de l'UGC, prendre une blonde, jeune, qui est jolie naturellement, et tu vas faire plein de blondes, jeunes, jolies naturellement. C'est ça, No, c'est ça que tu veux I dire. actually do the opposite. I do like if the UGC creator is a blonde girl, I do like a black girl. I do So more an old- diversity. yeah. Ok, donc tu To gardes appeal. ce qui marche, l'ats, Mhm. et tu vas juste venir changer, par exemple, l'angle ou l'acteur, Oui. l'avatar. Ok, ouais. En fait, c'est une manière de tester d'autres variations avec ce qui est winner. And Ok. sometimes, this is crazy, but a certain ad worked with a black woman and it didn't work with a white woman. And another ad worked like with a white woman, didn't work with a black one. I tried Asian creators. I tried like older, like 60-year-old creators, 40-year-old, and like different. Of course, depending on your product, what kind of demographics Yeah. it appeals to. But It's- different ads like appeal to different people. Par yeah, exemple, faces Ouais. appeal to different people, different. Mhm. Yeah, 100%. yeah. That's Donc, one thing. et tu conseillerais de produire combien de créatifs par semaine? Enfin, par rapport, on va dire, tu spends 500K par mois. Mhm. Combien de créatifs par semaine il te faudrait? I don't think about it that way, but I would say if you do like less than 25 per week, like you're crazy, you know. People are doing hundreds of ads, but I don't think about it that way. I think about it like I should implement every idea that I have, and I usually have many ideas per week, so I try to implement all of them. And I think that we should, like, a better way to do it is just to calculate, like to have a. This is not something that we're doing, but this is something that we will implement soon. Is to know your hit rate, know how much your hits spend on average, know your target, how much revenue, how much growth you want to do, and from that you set the target of ads to try. C'est ce qu'ils disent, les gens. C'est ce qu'on Mais- a parlé dans le dernier podcast. le Mais hit le problème, c'est que c'est pas si simple. It's not. You need a lot of data to do statistics. Je vais expliquer un peu dessus parce que le hit rate, c'est bien, c'est de savoir, pour ceux qui savent pas, le nombre d'ads qu'on lance versus le nombre de winning ads qu'on lance selon les benchmarks. Pour beaucoup, c'est un cas de spend, par exemple, c'est considéré comme winning. Le problème de ça, c'est que le hit rate, il varie des périodes. Et des périodes, c'est que le hit rate descend et c'est pas ton process de créatif. Ça dépend de, par exemple, la période sur Meta. media buying, Voilà, I don't know, other exact. factors. Yeah. Et l'autre truc, c'est que en fait, le hit rate peut changer en fonction des itérations ou des statiques, des vidéos. Et nous, maintenant, on est en train de tout calculer, pas hit rate global, mais hit rate par rapport à concept ou par rapport à une carte. Par rapport, on sait que si on fait une carte où c'est qu'on va venir tester, on va prendre
top 5 winning ads et tester 5 nouveaux hooks sur ces winning ads, si là on a un hit rate qui est bon, eh ben on sait que ces cartes-là, on va faire chaque semaine. Et par exemple, si on lance des statics qui est juste copier-coller d'un compétiteur, admettons qu'on est dans la niche, dans une niche, il y a un gros compétiteur et on va faire un copier-coller de ces ads statiques avec ChatGPT et on relance nous et ça marche, je sais pas, à 20%, et ben on va faire ces cartes-là chaque semaine. Et on va pas avoir un hit rate global, mais un hit rate par carte. Puis comme ça, chaque semaine, on construit la meilleure équipe type de cartes qu'on va faire pour créatif. That's Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qui perfect. marche That's mieux. perfect, yeah. Puis après, il y a des périodes où c'est par exemple les statics, hit rate de 50%. Là, admettons, là, cette période-là, si je dis pas de bêtises, on a un meilleur hit rate de statics que de vidéo. Pourtant, les statics sont pas si ouf, mais cette période-là, on a plus de statics. Du coup, on double down sur les statics. Donc là, j'ai demandé qu'on fasse beaucoup plus de statics. Donc c'est vrai que le hit rate, c'est assez compliqué parce qu'il y a des périodes où c'est qu'il est dégueulasse et il faut voir qu'est-ce qui est dégueulasse. Ok, peut-être parce qu'on fait que des itérations et du coup, il fallait faire du net new. Yeah. Donc c'est ça qui est assez compliqué avec le hit rate. De juste regarder, c'est juste pour vous dire de pas juste, ok, vous voulez regarder votre hit rate et après, c'est nul, qu'est-ce que je fais? Il faut analyser ensuite qu'est-ce que vous lancez et hit rate par carte. And I feel like sometimes the hit rate is really good because you're iterating on winning ads. And if you look at that data and you'll be like, oh, okay, the hit rate is good. I should stop creating ads from scratch because I'm not sure they will work or not. And then you end up like 6 months later, you like your ad account is dying and because you didn't test new like concepts or new ideas. I feel like even if testing new things makes your hit rate go low, you should still test new things. Mhm. Ouais. Yeah, I think you need some standardized way to do it. I think what you said is really good. I think I'm gonna build on it and think about it this way, because yeah, you need some kind of way to calculate the hit rate without skewing the 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 hit rate. At first, you need a lot of enough data at least to Bien calculate, sûr. do the statistics, and also you need a way to, like you said, to not skew the data, like take the right samples and everything. I mean, it's like in statistics and in science, they do that all the time. They need to make sure that the sample they take is not skewed and everything, so that the hit rate you see is a meaningful number. Yeah. Yeah. So yeah, I think what you said is really really important. Ensuite, donc on a un processus de créatif, on teste pas mal de créatifs sous différentes manières. Et quel est le succès pour vous sur Meta? C'est quoi vos astuces média buy que vous pourrez donner ici? La partie des commentaires, vous faites aussi, vous avez un process parce que dans le health, dans les supplements, c'est quelque chose où les gens sont sceptiques et les gens regardent beaucoup les commentaires. Est-ce que vous avez un process pour les commentaires comme nous on a partagé We're not doing it Okay. yet. To be honest, people are happy. Okay. And they be like, I say we're not paying them. They be like saying like good things. And I'm like, yes, please. Ah bah, ça Sometimes- booste les performances quand il y a des bons Yeah, commentaires. and sometimes they be fighting. Like sometimes they be like, oh, this thing, it's a scam. And our customer answers, no, because I tried this and it worked. And then I'm like, okay, thank you guys. I don't have to do it. You're doing I it think for you us. could also do the same thing. You can provoke the same response, like try to do something controversial in the ad, which brings the engagement up. And it seems that having more engagement makes Meta spends more. So yeah, I also got to learn last years that engagement is very important. So yeah, having those controversial ads, like you said, maybe just having a strategy for comments, which is something I'm interested about, because I think when you just launch a new brand, you don't have all that social proof. I think that helps to have certain strategy to bootstrap that engagement. Surtout que les gens lisent les commentaires. Les gens They ils do. regardent l'ad et souvent, après l'ad, ils lisent les commentaires avant de cliquer sur ajouter aller sur le site. For sure, they do read. I used to think when I first started that they don't, but they do. Yeah, They do read it, yeah. Yeah. Bah, c'est le premier endroit où ils regardent les avis. Avant, c'était sur la boutique. Maintenant, c'est les avis direct dans les commentaires. Est-ce qu'il n'y a pas des avis négatifs? Mais que ça soit controversal, oui, effectivement, 100%. Mais même, j'ai vu beaucoup de brands. J'ai des insights sur des grosses brands qui spendent beaucoup. Et j'ai vu beaucoup de brands, leur top ads qui spendent le plus. Il y a l'emoji énervé comme troisième emoji. Tu sais, l'emoji grrr.
Moi, je pensais qu'il faut vraiment le cacher, mais j'ai l'impression que ça ajoute quand même d'interaction et Facebook, il aime quand ça se chamaille. Donc, donc peut-être que. They say all publicity is It's good good publicity. So, yeah, Meta, ce any. qu'ils aiment, c'est que. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ils aiment, c'est que les gens passent du temps sur l'Ads. Ouais. Et s'ils interagissent, c'est qu'ils fassent passer plus de temps à d'autres personnes sur l'Ads. C'est ça que Meta aime. That's Mais very, après, very je crois quand même important. qu'il a une manière de voir s'il y a tant de ratio de positif ou négatif, je pense. Je suis Yeah, I pas don't sûr, mais think- je crois que l'algorithme, il peut quand même détecter si Yeah, trop de gens se plaignent. but it depends. If people are saying, "Oh, this is a scam," or like some keywords that Meta can detect, they will care. Mhm. But if they're just fighting, then Yeah, it's they're great. about something, arguing about something, or like, yeah, I think it's good to have something polarizing or provocative. Yeah, all the like big brands, like even in TV advertising, sometimes they do it. Some like, yeah, some things that if you want to um, capture attention, like hooks, I think they should be controversial. Like Mhm. I saw many examples that very very controversial, and they work very well. Et du coup, après, votre stratégie méta, c'est quoi concrètement en simplifié pour réussir? Um, You mean media buying wise? media buying wise, yeah, very very simple. We just we have a campaign for testing, and then that can. So we try it's not something that's set on stone. We like to test a lot of structure. Like we don't have like a fixed structure. Sometimes we test with CBO. It depends on the brand. It depends on what's working that time. We test with CBO and then we scale also with CBO, sometimes with ABO, sometimes I don't think that's very important. It's just something that we like to get a feel for the ad account and see what's working and then just keep doing it. But I don't think it's that important, to be honest. I think the most important thing is creative. It's important to have a process to not let unprofitable ads spend. But I think that's about it. I don't think like the structure, the actual structure is very important. C'est intéressant de parler justement de ne pas laisser spend une ad. En fait, il y a pas mal c'est assez controversé parce que pas mal de personnes disent il faut faire confiance à Meta, 100% confiance à Meta. Si spend sur une ad, c'est pour une raison. Mais moi, de mon expérience, je remarque que des fois, Meta spend beaucoup sur une semaine sur une ad, alors que l'ensemble des résultats de compte n'est pas bon. Et du coup, en coupant l'ad, ça améliore quand même les résultats. Toi, t'en penses quoi par rapport à ça? Une ad, I agree comment with tu you. coupes si une ad se dépense trop et mal? Yeah, the same. I don't tolerate not like low performing ads, but at the same time, I hear what people say. I think they have some point there because it's a game of short term versus long term thinking. There could be a long term benefit in letting those ads that are unprofitable. Maybe they're bringing a lot of reach. Maybe you can retarget later. Maybe that's something I think that we still didn't figure out yet, how to know if an ad that's unprofitable is worth turning off or no. For now, we just turn off because we just want to be cash positive and everything. But I think for bigger brands, there is an argument to make there about letting unprofitable ads because one, you get your competitor out of the auction, out of the game when you just, even if you spend break even or like a bit unprofitable on some ads that have very good engagement, you can just get them out of the auction. You can bully them, and also there's a long-term benefit to that. But I just don't like to do things that I cannot measure. So that's why I think I still have to figure out how to best deal with low-performing ads that Meta just likes and wants to spend indefinitely. And I think it depends on the brand because in our case, our customers buy from the first time they watch the ad. Like most of the times, they just watch the ad and buy. Most of the time, Yeah, it's how like how that. impulsive your customers are is very Yes, important. some and, brands like customers maybe they need to watch like 2-3 ads to buy, and in their case maybe they can
keep the ads running even if they're unprofitable. But in our case, it's not like that. They If- pay again on your brand? Like Yeah. the people... Yeah, but not that much. It's not consumable. Yeah. Et donc, vous jouez pas avec, quand vous scalez cost cap, bit cap, vous faites comme un peu ou... Yes, Ouais, ok. cost cap is really nice. Yeah. Yeah, for scale. As soon as you find something, if you wanna really maximize the upside and limit the downside, cost cap is really good, or even like target ROAS. We test both, but yeah, it's a very important tool because it's just straightforward. You tell Meta, okay, we want this. We're willing to pay this much, and we have an unlimited budget. We do cost caps with astronomical budget, like $100,000 on an ad set, and we give it cost cap, and then sometimes just one cost cap like brings most of the scale for a day, because like Meta likes to spend on that one that day, and it brings good results. And Il y a une technique qui marche bien et qu'on m'a donnée, que de grosses brands font, et je l'ai vu, c'est qu'ils font une campagne Advantage Campaign avec du cost cap, avec un certain cost cap qui spend quand même un peu. Mais en fait, ça c'est dur à trouver. Il faut trouver le sweet spot, c'est qu'il spend un peu et il est profitable. Puis après, une fois qu'il est profitable, tu augmentes le budget beaucoup, c'est-à-dire à 30, 50, 100K, et il va venir dépenser des 2 à 5K de spend, voire plus, mais très profitable. Et tu fais plusieurs campagnes ou quand tu dis tester, tu testes une Bah, en journée fait, à ce cost Tu cap fais des bit cap, tu fais ton cost et tu essaies d'être profitable. Par exemple, nous, on avait trouvé une campagne là, enfin un cost qui était à, je sais plus, 25 et quelques. Et là, tous les jours, un très bon ROS. Mais pour trouver ce sweet spot, tu le changes une fois par jour ou c'est comment? Je dirais, tu commences avec 3 campagnes différentes, Ok. avec différents sweet spots, puis après, tu essaies de descendre ou de monter. Et là, on en avait un, c'est qu'il était bien, et là, j'ai augmenté, je scalais. C'est une seule campagne la plus rentable là. Et ce matin, juste pour la petite anecdote, sans faire exprès, je l'ai supprimé. Je voulais la dupliquer pour justement tester un autre bid, et je sais pas ce que ça a fait, ça a pas dupliqué, ça a laissé le même. Puis après, j'ai dit non, mais je l'ai renommé, ça allait pas, j'ai supprimé. Donc ouais, faites attention, mais ça marche bien. Ça marche très bien de faire une campagne, et j'ai vu des marques mettre 100K avec un cost cap, et très très profitable. Mais par contre, ça va pas dépenser 100K. Ça va dépenser beaucoup moins. it c'est un won't petit spend that, but same thing. We've been doing that for the past 2 years or so. One of the most successful strategies. The thing that I don't pay attention to is Advantage Plus, CBO, ABO. I don't know. I don't feel it's really significant. People but always fight about it. Bid control I think is important. Cost control, because it's just a way to tell Meta these are our goals, go get them. And creative, I think that's the most important thing, and not letting unprofitable ads spend like freely. I think it's also very important. Tu testes plusieurs ad accounts différents de plusieurs sources ou juste un depuis longtemps? Parce qu'on a entendu pas mal d'insights de personnes qui font 50, 80 M, utilisent beaucoup d'ad accounts différents, genre 5, 6, 7. I don't know about that. Okay. Yeah, I don't know about that. But it's really interesting to read. We only do one ad Parce que account. tu peux lancer sur le même pixel, les mêmes ads, le même site, sur 3 ad accounts différents, avoir 3 résultats complètement différents. We tried it one time Okay. and That's very interesting. didn't work. But maybe it should be on different BM, right? Not the same BM. We tried on the same On the same BM, Yeah. Ouais, ça doit être des ad accounts d'agence, pas les tiens, sinon ça change. We pas also grand-chose. tried that with the Yeah, but it's interesting. It's something that I want to Ouais, follow ça, up c'est after. quelque chose vraiment à faire, Yeah. de tester différents BM différents, différents agences différentes, sur différentes locations différentes. Tu reviens aux États-Unis, tu testes avec des comptes US, et tu regardes en fait que tu startes avec les mêmes campagnes, même post-ID, tu auras des CPM totalement différents sur des comptes. Even same post ID. Same post-ID. Ouais, That's moi, je l'ai fait. crazy. Je l'ai fait, et résultat totalement. Sur même des comptes, et pas de purchase. Alors que c'était un produit, un brand winneuse, des ads winneuses, mais sur certains comptes, ça commence pas rentable. Et après, je laissais 5 jours, et puis après, je gardais les meilleurs 3, et je laissais encore pendant une semaine, puis après, je décidais de mon compte. Et comme ça, tu pourras avoir le compte qui démarre le mieux. Ça veut pas dire que ça va être le mieux sur le long terme, parce que je pense que sur le long terme, si tu alimentes au bout d'un moment, je pense que ça s'équivaut, mais quand même, tu as plus de chances. It's very interesting. Yeah, C'est vraiment all of this intéressant. stuff is very interesting, especially when you launch something new. I New, think okay. because you need to bootstrap, you need that exact, push. ouais.
And that's when these tricks become very important, like the engagement, the ad account. Mais nous, ça nous est arrivé cette année d'avoir changé d'ad account. C'est-à-dire qu'on avait un ad account, puis on a testé sur un autre, et ça marchait mieux sur l'autre, et on a tout switché sur l'autre. Sur du plus de 34 de spend. Là. C'est-à-dire on a réduit, boum, changé d'autres ad account. That's very Et interesting. on avait We're de meilleurs gonna résultats try sur it l'autre for ad sure. account. Yeah. Donc et là, actuellement, pareil, on traverse une crise, et je suis en train de nouveau de retester, et puis d'un coup, c'est possible qu'on re-switch. You never know. Et au début du podcast, tu as parlé de YouTube Ads. Apparemment, tu runs un peu sur YouTube Ads. Tu utilises les mêmes créatives, juste en format horizontal, ou c'est complètement différent? Well, same ideas, but almost same script, almost like everything same, but there are some things in that are platform specific. For example, if you go to AppLovin, you have the end card, and that's something that you need to focus on. Keep the same ad idea from Meta. Try to keep it as much as same as it is, but of course you have limitations. For example, how the duration. Some platforms have a limitation on duration, aspect ratio. There are those limitations, but you try to keep the same concept because it's proven. And then you just need to study that platform to make it native to that platform. For example, like YouTube, they what works is high quality. Yeah, they don't videos. like They UGC don't like with yeah. iPhone 6 or Yeah, something. But now it's starting to work, no, with them. Shorts. Yeah, with shorts it's With different. shorts, yes. Mostly YouTube. I mean, you can still make UGC ads, but you have to mix with like studio shot scenes of your product. Like it needs to seem like a high quality brand. They don't like drop shipping stuff. Yeah. You should also increase the volume in YouTube. What else? Volume, I mean. Yeah, you should increase the volume of the script. Literally the sound, The like sound. Yeah, It yeah, should be. yeah. It should be. Parce que les gens sont habitués à regarder du contenu de qualité et avec le son, donc on est obligé de And s'adapter aux some people plateformes. listen to music on YouTube. Like, always remember that they listen to music, and then your ad is like whispering. They will just skip, you know. I think you can crush it on any platform just with common sense. Just putting your try what by common sense. What I mean is just try to make your ad native to that platform, and imagine people who are using that platform. How are they using it? And you're gonna interrupt them in their routine, and how it's going to be as frictionless, as seamless as possible. That's it. That's how you get into any. For example, if you want to do native, okay, go see the news websites and try to make your editorial like a news website, and that works. So yeah, AppLovin, YouTube, anything. I think you can figure out just with this principle in terms of creative. Yeah. I think there's also something interesting if you spy on the same brand but on different platforms. You will find other ads that they're not running on Meta, they're running on YouTube or just YouTube. I just spy on YouTube. And you'll find like some good ads that you can swipe and use on Meta, and they will be killer ads. I don't know why they're not using them there, but I am using them. Sometimes they have different agencies for different Yeah. platforms. Yeah, they have like big brands. They have different agencies. Where they have a YouTube agency, they have a TikTok agency. Yeah, but you And should always they take don't your ads. communicate perfectly between them. You should take like the winners from TikTok, put them on Facebook. Winners from Facebook, put them on TikTok, and like winner ads should be everywhere. Nous, actuellement, on travaille avec justement une agence pour Google, enfin un media buyer qui est une petite agence. Et justement, là, le but, c'est d'uniformiser sur toutes les parties créatives pour vraiment communiquer ce qui marche, pour mieux itérer sur les 3 plateformes. Mais concrètement, ce qu'on voit entre TikTok, YouTube, AppLovin et Meta, souvent les ads winners Meta sont très souvent winners sur TikTok et tout. I totally agree. Et l'inverse. Et l'inverse, ça dépend. Ça dépend. Des fois, il y a des ads plus winners sur TikTok parce qu'elles sont plus natives à la plateforme et pas forcément si winners sur Meta. Et sur AppLovin, il faut quand même mettre des captions, enfin mettre des sous-titres. Les gens, ça marche mieux. Et des ads trop longues sur AppLovin, mais on peut pas. C'est 60 secondes maximum.
AppLovin, ils ont viré tout le monde là. Moi j'ai Yeah, reçu un mail I don't 3 know. jours avant le mail, genre je peux plus me connecter. Finito. Moi, je touche du bois. Toi t'es donc. Oh, You still really? have You it? still Ouais, have? tout le monde me demande écris à ton rep, écris à ton rep. J'ai dit, j'espère, je suis encore en vie. Mais moi, j'ai eu un appel avec moi. En fait, dès que tout le monde se faisait banni, je priais, je disais, il faut rester, il faut rester. J'ai eu un appel avec AppLovin. J'ai dit, si jamais on va investir sur AppLovin, on est vraiment sérieux. What should we do to just keep the account? That's very important. You got Ben, the email as well, so shut down. mais au même moment que tout le monde me disait qu'ils se faisaient shutdown, moi, ils m'ont écrit AppLovin, ils me dit, ouais, on a remarqué que on a fait un sondage et les clients sont pas forcément satisfaits. Vous pouvez nous donner plus d'infos? They told us the same. I don't want But to they tell they you. just decided to. They just told us decided the same thing. They asked us about our doctor, which is a real doctor. By the way, they asked us if he's real or not, and we sent them the videos where documentation and everything. yeah, and they said okay, everything is good. And then 2 months later, they just stabbed us in the back. Combien de semaines vous visez sur AppLovin à peu près? A lot, Yeah. a lot. Yeah, it's a lot. At some point, more than Meta, much more. Yeah. Et vous étiez sur Amazon aussi? No. Et Trustpilot, ça va? C'était bien? Yeah. Ouais. Donc là, on arrive à la fin. On va finir par des petites values finales, comme à l'habitude. Ouais, aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus court. On a eu des imprévus. Mais on va quand même terminer par une petite value à la fin. Vous avez quelque chose que vous pouvez partager, une insight de cette semaine? Yeah. This week I just got into AI automation and everything. I think that everyone should pay attention to AI workflows to automate business. So NA10 and all that stuff. It's still new to us, but I think it has a very big potential to automate all of that, all of the operations, and also the cloud project thing that we discussed earlier. I think people should definitely pay attention to having specialized projects for whatever they're doing, and it's very easy. Just create new project and just tell it, okay, how can I want to do this for this project, and think about the project as if it's a hat that you wear. For example, in your business day to day, you wear many hats. You wear the creative strategist hat, you wear the media buyer hat, you wear I don't know, like business strategist, CEO hat, and it's good to have different projects for each hat, and you just go, okay, your purpose is to do this, and just help me train you the best way. What kind of knowledge should I add to this project, or what kind of instructions to this project? And yeah, you just build from there, and you have like a specialized project that learns with time, and each time it gives you a good output in an artifact. Just copy that output to the knowledge of the project itself. It just keeps improving and improving. I think it's very important. Everyone should do it. 100%. 100%. Et tu te formes comment justement sur les automatisations IA? C'est quoi un peu ton process? Tu as dit que tout le monde devrait s'intéresser un peu aux agents IA et l'automatisation. Yes. Moi, avec mon équipe, j'ai une personne qui est expert IA que j'ai recruté et qui se forme à fond sur les agents IA. Et là, en plus, cette semaine, donc, on a découvert comment avoir presque illimité de crédit sur VO3. Et il est en train de se former justement sur automatiser un agent IA qui fait les VO3 à notre place et qu'après on aura illimité de créative. On pourrait faire un process. Je suis en train de faire un process. Et il me faudrait juste quelqu'un qui puisse faire l'automatisation. Mais maintenant, on peut faire des trucs bangers. Ouais, là, On peut faire des 1000 créas par semaine, par jour. comme ça, avec un bon script. Honnêtement, maintenant, j'ai certains scripts, certains trucs, il faut juste automatiser. Et on va y arriver. Et en plus, maintenant, l'IA est de plus en plus optimisée. We can work together on it, because now I think I got a very good understanding of how to do the actual automation and technical stuff. And if you guys have some SOPs, because I think there's 2 parts to it. The SOPs, like the algorithm that step 1, step 2, step 3, step 4, that consistently gives good results. And then the implementation of that SOP. And yeah, I just I like to obsess about new topics and everything. I spent I think 15 hours last week and just
I watched 2 like very long YouTube courses about N8N and workflows, and I think it's super interesting. I think it's the future. Et Yeah. moi, si je pourrais partager la value, un truc qu'on est en train de mettre en place justement qu'on va automatiser, ça marche très bien, c'est de reprendre, si tu as une brand déjà établie, tu as des commentaires Trustpilot, tu as des commentaires Amazon qui viennent. Et le but, c'est chaque semaine de extraire ces commentaires-là, de classifier les top commentaires, ceux qui ont plus de résonance émotionnelle, et de convertir en ads avec un script AIDA qui est très simple et qui va pouvoir reprendre ce que les gens disent. C'est-à-dire les gens, ils expriment leur désir, leur intérêt, et du coup, c'est un script parfait et ça marche incroyable. Yeah, very simple to do. Ouais. Just start with something simple and then you keep Et just ça, iterating. Acteur IA, UGC, Heygen or Arcades, they have API. You ou can just Mirage App, c'est encore mieux. okay. Mirage App, c'est encore mieux que Arcade. We use Hygiene, I don't know. I don't know about Ouais, c'est Mirage App. Mirage Okay, App. okay. C'est top. I'll check. Et, Yeah. et là, tu fais 50 UGC par semaine avec des acteurs totalement différents et ça résonne. C'est voilà. Et maintenant, mais on le fait manuellement et le but, ça va être de l'automatiser. C'est le next level. Yeah. Donc voilà pour mon petit insight. Et toi, ton petit insight après? Okay, On it's doit- not on that doit- cool. It's not AI related, but it's something that we learned the hard way. He always talks about it, but we just don't listen. Your page speed, guys. Your page is loading slow, and it's affecting performance. So please recode the page. Just send the page to ChatGPT 4 and tell him to recode it with like clean code and use that clean code because your pages are not loading fast enough. That's it. C'est ultra important. Important. et- Et le Pareto dans ça, il me semble que c'est tout ce qui est GIF et images, les compresser Yeah. pour que ça aille encore plus vite. Et We use Cloudinary to. Amazing. Bon, il merci beaucoup. y avait une Ah. statistique de TikTok qui disait justement si ça charge pas au bout de 2 ou 3 secondes, tu perds 65% des gens. Exactly. Il y a tellement de marques. And you know how we measure it? You can measure it in your business to know if it's affecting. Landing page views divided by number of clicks. And if it's below 90%, that's bad. And since we've redone everything, we recorded everything cleanly, we have it 95%. And C'est bien. Yeah, Moi, j'ai it's- regardé cette semaine, 10%, on a de drop. À peu près 10. Entre 8 et 10. Mais c'est bien, 95, c'est bien. Faut que j'améliore ma vitesse. Faut que j'aille plus vite que vous. I started vibe coding because of this reason. Ouais, vraiment important. Vraiment, vraiment important. Bon, merci beaucoup. C'était un podcast un peu plus court, mais on fera un V2 si ça vous a plu.